Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency. Uyu munsi rero ushobora kwibaza uti tugiye kuganira ku iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku itandukaniro riri hagati y'ama currency abiri. Ubwo iyo mvuze ama currency abiri mba mvuze digital currency ndetse na cryptocurrency. Aka kanya turaza kureba the benefits cyangwa ibyiza bya cryptocurrency tugereranije n'ibyiza bya digital currency. Ese ni iyihe yaba preferable cyangwa ni iyihe currency yaza ku mwanya wa mbere mu kuba yakoreshwa tugendeye ku byo turaza kubona. Ubwo rero nawe nimba ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi uraza kutwandikira kuri comment cyangwa muri comment turaza kugusubiza, kandi igitekerezo icyo ari cyo cyose wemerewe kugitanga. Yes, rero dutangiye tudefinisa cyangwa kugira ngo twumve digital currency ndetse tubashe kuyitandukanya na cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo digital currency ni ifaranga rigakorwa n'amabanki, ibyo bita ama CB cyangwa central banks, nizo zikora iri faranga ry'ikoranabuhanga riri muri form ya electronics. Ni ukuvuga ngo impamvu ryitwa digital currency nuko ari ifaranga naryo ritabasha gufatwa mu ntoki, ahubwo rikoresherezwa kuri internet. Iri faranga naryo rikoresha blockchain, ariko iyo blockchain ikaba controlled cyangwa ikagenzurwa na central banks z'ibihugu. Yes, hanyuma hakaba n'irindi faranga bita cryptocurrency. Cryptocurrency ni faranga naryo ry'ikoranabuhanga rikoresha tekinoloji ya blockchain. Ni faranga ridafatika naryo, ariko aho ritandukanira na digital currency nuko ari faranga riri decentralize. Mbese ni faranga riba ryarakozwe n'abantu, abo bantu bagamije nk'ubwisanzure niko nabyita. Mbese ni faranga rikorwa rikagenzurwa n'abantu ubwabo. Mbese nta third parties zigiye zizamo cyangwa nta bandi bantu babigizemo uruhare kugira ngo barigenzure, bariregulating cyangwa baregulating amategeko n'amabwiriza yaryo. Iryo faranga ryitwa decentralize niryo bita cryptocurrency. Yes, hanyuma rero icyo iri faranga ry'ikoranabuhanga rikontororwa na government ndetse n'iri faranga ry'ikoranabuhanga ryakozwe n'abantu bihuriyeho, nuko byose bihuriye kuri tekinoloji imwe. No kuvuga ngo digital currency ndetse na cryptocurrency byose bikoresha tekinoloji yitwa blockchain technology. Hanyuma wenda ikindi turi gukomparinga ubwoko bubiri bw'ama currency nuko ifaranga riri digital currency rikoresha cyangwa ni ifaranga riri centralized, hanyuma ifaranga rya cryptocurrency rikitwa decentralized. Iyo tuvuze centralization cyangwa centralization tuba dushaka kuvuga ko iryo faranga nimba ngiyewe ndi Kamari, hariya hari undi muntu witwa Vumbura, kugira ngo amafaranga ave kuri Kamari nimba ngiye gukora transaction azagire ku muntu witwa Vumbura, nuko ngomba kubanza kuyanyuza kuri mobile money, nuko ngomba kubanza kuyanyuza ahandi hantu aribyo bita third party, kugira ngo amafaranga wa muntu witwa Vumbura aze kuyafata hamwe na ya deposit. Niyo mpamvu digital currency iba yitwa cyangwa abantu benshi bakunda kwita centralized currency. Hanyuma cryptocurrency yo yitwa decentralized cyangwa decentralization currency, kubera ko ni faranga abantu babiri bashobora guhanahana hatajemo third party cyangwa nta wundi muntu, nta kindi kigo kitambitse hagati yabo. Urugero rwiza nkuko nari ndi kubivuga kuri Kamari na Vumbura, no kuvuga ngo Kamari ashobora koherereza amafaranga Vumbura ako kanya akamugeraho nta handi hantu anyuze, nkuko Vumbura nawe yamwoherereza agahita amugeraho nta handi hantu anyuze. So rero ubwo cryptocurrency ziri decentralized
mbese umuntu niwe uzikontorora ku giti cye akazifatira umwanzuro w'icyo agomba kuzikoresha. Hanyuma izitwa digital currency ziba zifite ibigo biziholdinga, ari nabyo bisetinga regulations ndetse ari nabyo bishyiraho charges bigomba gucharginga kuri buri transaction ibayeho. Yes, hanyuma rero ikindi gitandukanye ama currency nuko cryptocurrency igira low cost. Mbese cryptocurrency iyo ugiye gukora transaction n'umuntu uwo ari we wese, charges zayo ziba ziri hasi cyane, kandi aho yaba ari hose ku isi uba ushobora kumwoherereza izo cash cyangwa amafaranga mu bwoko binyujije muri system ya cryptocurrency. No kuvuga ngo biroroshye cyane. Abantu muzi gukoresha Binance, muzi ko kuri Binance exchange habaho icyo bita Binance Pay ID, ushobora kwishyura ukoresheje email n'ibindi. Aho ngaho ho uba ushobora kohereza umuntu amafaranga like nk'amadolari 100 akamugera hari amadolari 100 kandi wowe nta kintu bagukostinze. Hanyuma amafaranga yo mu buryo bwa digital currency rero agira high cost. No kuvuga ngo uzarebe ugiye kohereza nk'amafaranga umuntu uri muri Kenya unyujije kuri mobile money ndetse na za M-Pesa n'ibindi byinshi cyane, aho ngaho charges bagukata ziba ari nyinshi cyane, zishobora kuzamuka zikagera kuri 5%, 10%, ugasanga nyine nujya gukora transaction imwe uraza gutakarizamo amafaranga menshi cyane. So cryptocurrency ku giti cyanjye numva zaba nziza ku bintu bijyanye n'ama cost cyangwa transaction fees ugereranyije na digital currency. Yes, hanyuma indi ngingo ibasha gutandukanya ubwoko bw'ama currency ni ikintu kijyanye no kuba cryptocurrency iri worldwide, hanyuma digital currency zikaba ziri local. Icyo nshaka kumvikanisha ahangaha ni ikintu kuvuga ngo cryptocurrency aho waba uri hose ku isi uzi kuzikoresha, n'undi muntu azi kuzikoresha, hagati yawe nawe nubwo mwaba muri mu bihugu bitandukanye mushobora gukora na transaction, amafaranga akakuvaho akamugeraho mu gihe gito, cyo bita low time, kandi charges ziri hafi ya ntazo. Mu gihe muri digital currency iri loko, ishobora kwapurikwa cyangwa gukoreshwa mu bihugu bike cyangwa igakoreshwa mu gihugu kimwe gusa. Ikindi kandi ikaba ifite icyo bita high charges, bikaba bifata n'igihe kinini, long time, kugira ngo transaction amafaranga ave kuri side imwe agere ku yindi. So ikindi ubwo tugiye ku kindi gishobora gutandukanya izi currency ebyiri nuko cryptocurrency zigira icyo bita volatility. Kuvuga ngo cryptocurrency zigenda zizamuka mu gaciro cyangwa zinamanuka mu gaciro bitewe n'aba users cyangwa aba traders bari kuzitradingiraho, cyangwa bitewe n'uburyo ziflowingwa, zikurikirwa, zitradingirwaho. Hanyuma digital currency ntizihinduka mu gaciro. Nudepozaho idolari rimwe niryo uzasanga hejuru, ariko muri crypto nudepozaho idolari rimwe kuri ariya ma crypto atari stable, aba afite volatility, ejo uzasanga yabaye $1.2 cyangwa usanga yabaye 0.9 by'amadolari hari icyavuyeho. So iyo volatility rero ushobora gutekereza ko ari dangerous cyangwa ari unstable cyangwa bifite icyo biteye nk'impungenge, ariko hari abahita babigira opportunity bagatradinga bagakuramo some profits. Ariyo mpamvu abantu benshi ahangaha bashobora guprefera cryptocurrency kurusha uko baprefera digital currency. Hanyuma ikindi kintu twavugaho kigendanye na cryptocurrency ndetse na digital currency nuko cryptocurrency kugira ngo uzikoreshe zisaba skills, hari ubumenyi ugomba kuba ufite bw'ibanze kugira ngo ubashe gukoresha cryptocurrency ndetse ntuzihomberemo, kuko ziri decentralized. Ushobora kujyamo nabi ugahomberamo nk'uko bamwe bagenda bazihomberamo kubera knowledge zabo ni nkeya, amayeri bakora ni menshi, kandi ibyo byose biba bishobora kugushyira mu bihombo. Hanyuma digital currency rero nta bumenyi zisaba, icyo bigusaba no kujyana amafaranga ugahereza za parties bawe, bagafata ayo mafaranga bakaguholdingira, nta kindi kintu kidasanzwe bisaba.
Hanyuma guys, ikindi nababwira nuko muri cryptocurrency by'umwihariko ku bantu badafite skills, ku bantu batazi batifuza guhomba, ntuvuga muri cryptocurrency habamo icyo bita high risk. Cryptocurrency ntabwo ari ahantu waza ejo mu gitondo ngo uze kuhashakira amafaranga udafite skills. So ugomba kubanza kumakinga sure ko ufite skills zihagije kandi uri tayari yo gufata risk ku myanzuro yose uba uri bufate muri cryptocurrency. Nimba rero udashaka guhomba ifaranga na rimwe, jya muri digital currency, aribyo n'ama CB cyangwa central banks bagenda bagira abantu inama. Nimba utari ready yo kuriskinga, don't follow cryptocurrency projects. Hanyuma ubwo muri digital currency nyine ho habamo low risk zo kuba wahomba, kuko amafaranga yawe holdingwa n'abantu bari registered ubwo cyangwa bazwi na government n'ibindi byinshi. Hanyuma kugira ngo cryptocurrency igire value, nababwiye ko cryptocurrency zigira icyo bita volatility. Kugira ngo zigire value nuko ziba zibezinze ku ba users. Ngo uko ba trader cyangwa abantu ba tradinga iyo crypto biyongera, niko na value ya crypto igenda yiyongera. Ubwo abantu ba tradinga biyongereye, byongera trading volume n'ibindi byinshi cyane, hanyuma bigatuma na value ya crypto izamuka mu gaciro cyangwa bagabanuka ikamanuka mu gaciro like that. Hanyuma digital currency yo iri based ku bukungu bw'igihugu. Ntabwo ko ubukungu bw'igihugu burushaho gutera imbere, inako ya digital currency nayo igenda itera imbere, yaba mu kwiyongera mu gaciro. Ariko ahangaha bifata igihe kinini cyane, kandi ntekereza ko nta effect nini cyane bigira ku muturage, ahubwo effect iza ku gihugu muri rusange. Naho ku muturage personally there is no big effect. Ariko mu gihe muri cryptocurrency, mu gihe habayeho big effect, nawe zikugeraho nyine izo effect. Nimba ari uguhomba ugahomba, nimba ari ukunguka ukunguka. That is why crypto imeze gutyo nyine, kandi ikaba itandukanye na digital currency. Rero mu rwego rwo gufata umwanzuro, ngiye ku giti cyanjye nshobora gupreferinga cyangwa nahitamo gukoresha cryptocurrency kuruta uko nakoresha digital currency. Impamvu njye nahitamo cryptocurrency ndakeka ntazisobanuye hasi. Ubwo ibyo nibyo nahitamo, nawe ufite ibyo wahitamo bitewe na knowledge na skills cyangwa n'icyo wifuza. Gusa the purpose y'iyi video ntabwo ari ukugumura gukoresha amafaranga ya momo cyangwa n'ibindi byinshi, ahubwo no kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo, turebe future yacu iri kugana hehe, kugira ngo turebe ko ejo hacu hazamera neza, wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Guys, thank you so much for watching this video. Nimba utarakanda kuri subscribe, ushobora gukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo video zacu zijye zikugeraho 5 kuri 5. See you.